Okay, so let's start. So Sylvia will tell me when she run it. Okay. So, uy. Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario de DAUCO del mes de marzo, en el que vamos a hablar sobre sistemas de recuperación a través de micro-hydropowers en sistemas de bombeo de tuberías, ¿vale? Entonces tenemos a dos invitados hoy, Aida Mérida, que es investigadora postdoctoral Margarita Salas en el Departamento de Ingeniería Civil, Estructural y Medioambiental del Trinity College de Dublín, en Irlanda, y a su vez este tipo de becas están asociadas a dos departamentos, un departamento de la UCO, que es nuestro departamento, que es el Departamento de Agronomía. Aida es ingeniera agrónoma desde 2009 por la Universidad de Córdoba y su investigación ha estado centrada en la gestión de recursos hídricos, principalmente en el nexo agua-energía, la optimización de sistemas de riego y la integración de energías renovables, la fotovoltaica y la microhidráulica, principalmente en la red de distribución de agua. Y Aida hoy está aquí para hablarnos sobre las oportunidades de estas micro-hydropower, las oportunidades de estas micro-hydropowers en la optimización dentro del sector del agua. Así que muchas gracias, Aida, y cuando quieras puedes compartir tu pantalla y empezar. Un momento, os recuerdo que al final de cada una de las intervenciones podréis hacer vuestras preguntas a través del chat de YouTube y yo se las haré, se las transmitiré a los ponentes para que puedan responder. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Vale. Supongo que ya se ve mi pantalla, ¿no? Ok. Vale, pues bueno, hola a todos. Gracias por habernos tenido en cuenta para este seminario. Como ya Rafa me ha presentado, pues soy Aida y he trabajado en el Departamento de Agronomía en el área de hidráulica y riego, donde también llevé a cabo mi tesis doctoral y posteriormente he trabajado como postdoctoral con Angus en el Departamento de Ingeniería Civil, Estructural y Ambiental de Trinity College Dublin, en Irlanda, y ahora pues trabajo en colaboración con ambos departamentos. Hoy en concreto pues vengo a hablaros, como decía Rafa, de las oportunidades de la microhidráulica en el sector del agua. En mi caso voy a hacer una presentación algo más introductoria y de puesta en contexto para finalmente mostraros los resultados de un estudio que hicimos para evaluar el potencial de esta tecnología en el sector del agua en un proyecto europeo del que hablaremos más adelante. Y posteriormente Angus complementará pues esta parte un poco más teórica con una presentación más práctica de cómo todas estas líneas de investigación pueden llevarse desde el ámbito de la investigación hasta la explotación comercial. Vale, voy a minimizar aquí. Pues bueno, para comenzar, todos sabemos que la energía hidráulica en su sentido más amplio contempla la energía debida a la diferencia de cota entre la masa de agua y en este caso el punto en el que vamos a tener la turbina. También tenemos una energía debida a la presión que ejerce el propio fluido y también la energía cinética debida a la velocidad del fluido en la corriente. En el caso de la energía hidroeléctrica, lo que vamos a hacer es transformar esa energía de ese volumen de fluido, agua, en electricidad útil por medio del uso de turbinas o ruedas hidráulicas. Creo que no puedo pasar de ahora. Una turbina es una turbomáquina motora cuya función es transformar la energía mecánica en energía eléctrica. El agua va a transferir su energía a este rotor que podéis ver aquí en la imagen
y tendremos una energía mecánica que por medio de un eje se va a transferir al generador, que es el que finalmente la transformará en electricidad. Existen diversos tipos de turbinas y clasificaciones. Aquí os muestro algunas de ellas en estos esquemas. La turbina puede trabajar con el eje en horizontal o en vertical. Otra clasificación atiende a la dirección del flujo de entrada y salida, teniendo así, por ejemplo, turbinas con entrada radial y salida del flujo axial, entrada y salida axiales y entrada y salida tangenciales. Otra de las posibles clasificaciones es en función de si la turbina es de acción o de reacción. En el caso de las turbinas de acción, el fluido va a golpear directamente los álabes del rodete y por eso en este caso lo que más nos conviene es tener grandes diferencias de altura entre el punto en el que tenemos ese volumen de agua acumulado y el punto en el que tengamos el rodete de la turbina. Por el contrario, en el caso de las turbinas de acción, no se produce un golpe directo entre la masa de agua o el fluido y el rodete, sino que el movimiento de rotación de este surge como reacción de la salida del agua, como queda así reflejado en esta figura. Según estas características, ¿no?, y clasificaciones, vamos a tener diversos tipos de turbinas comerciales. Aquí os muestro en pantalla tres tipos de los más conocidos, ¿no? Como es el ejemplo la turbina Francis, esta es la turbina más común en las grandes centrales hidroeléctricas. Es una turbina de construcción robusta que puede ser diseñada para distintos caudales y alturas de presión, pero no está recomendado su uso para instalaciones en las que tengamos fluctuaciones de caudal importantes que difieran de ese caudal de diseño. Por otro lado, aquí os enseño la turbina Pelton. En este caso hablamos de una turbina de acción diseñada para grandes saltos de agua y para caudales relativamente pequeños. Y finalmente la turbina Kaplan es una turbina de reacción de flujo axial empleada para saltos de altura no muy grandes, pero sí caudales mayores. Cuando hablamos de la microhidráulica, no solo nos quedamos en las turbinas concebidas como tales, sino que cada vez es más común el uso también de bombas funcionando en reversa. En el caso de una bomba funcionando en reversa o una bomba como turbina, conocida con las siglas de PAT, de Pump as Turbines en inglés, vamos a invertir el proceso habitual de funcionamiento de una bomba. Entonces, en lugar de seguir este proceso que os indico aquí a la derecha de la diapositiva, en la que un generador alimentado bien por electricidad o por combustible fósil va a desembocar en el movimiento de rotación de una turbina que a su vez va a causar esa impulsión en el agua, cuando usamos una bomba en reversa o una bomba como turbina, es la energía del agua la que se va a transferir a un movimiento de rotación del rotor que finalmente va a hacer que podamos generar esa energía eléctrica. En términos globales, la energía hidroeléctrica tiene una contribución bastante importante en la producción de energía a nivel mundial. Según la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, hay una capacidad total instalada de hidroeléctrica en el mundo de unos 1.300 gigavatios. Estos están repartidos en las distintas áreas geográficas, como muestro con estos valores, y si veis, pues Europa se coloca en un segundo puesto con unos 251 gigavatios, después del conjunto formado por Asia Oriental y el Pacífico, que tendría unos 487 gigavatios de capacidad instalada. Con toda esta capacidad instalada, la energía hidroeléctrica en el mundo representa alrededor de un 19% del total de la producción eléctrica mundial. La mayor parte de esa producción eléctrica
debida a este tipo de energía es debida a grandes instalaciones, por supuesto, ¿no? Sin embargo, en el caso que nos ocupa hoy, pues hablamos de pequeñas instalaciones hidroeléctricas y estas responden a aquellas que tienen una potencia o capacidad nominal inferior a los 10 megavatios. A su vez, cuando la capacidad instalada en una pequeña central es inferior a 1 megavatio, hablamos de mini hidráulica, microhidráulica cuando es inferior a 100 kilovatios y pico hidráulica cuando es inferior a los 10 kilovatios de potencia nominal. Con todo esto, pues en el mundo, según el informe del desarrollo de la pequeña hidroeléctrica en el mundo de 2019, podemos decir que tenemos un total de una capacidad de unos 78 gigavatios en todo el mundo de proyectos que respondan a estas capacidades inferiores a 10 megavatios de potencia. En la gráfica podéis ver que de nuevo, pues Asia es de las zonas con mayor capacidad, seguido de Europa. Estos 78 gigavatios de capacidad instalada representan un 1,5% del total de capacidad para la producción de energía, un 4,5% si solamente consideramos las instalaciones de energía renovable y un 7,5% de la capacidad total en relación a la producción de energía hidroeléctrica. Cuando hablamos de recuperación de energía, bien sea en redes de distribución de agua a presión o puede ser también aprovechamiento de saltos de agua, ¿no? Pero cuando hablamos de la recuperación de energía en redes de distribución de agua a presión, a grosso modo lo que vamos a hacer es aprovechar sobrepresiones que ocurren normalmente en localizaciones concretas de esas redes de tuberías y transformarla en energía aprovechable. Normalmente en estas redes, por ejemplo, si pensamos en una red de una comunidad de regantes, estas sobrepresiones se alivian por medio de la instalación de válvulas reductoras de presión. Estas válvulas reductoras de presión son dispositivos que permiten que una presión alta, agua arriba del dispositivo, sea transformada en una presión menor, agua abajo, y además controlada en el tiempo. Sin embargo, aunque aquí estamos aliviando a la red de esa sobrepresión que podría terminar en rotura y fugas de agua, no estamos aprovechando esa energía en forma de sobrepresión. En este caso, con la alternativa de la instalación de pequeñas centrales de recuperación de energía, lo que se propone es instalar en estos puntos de sobrepresión una pequeña turbina o PAD para aprovechar esa sobrepresión y transformarla en energía útil. Como veis aquí, esto es un ejemplo de una instalación de este tipo en la que la turbina o la PAD se instala sobre un bypass y de esta forma podemos mantener el funcionamiento normal de la instalación incluso ante posibles mantenimientos de la turbina. Esto, en términos generales, nos hace mejorar la eficiencia de la instalación, como decíamos, evitando o liberando a la red de esas sobrepresiones, generar además energía, que es energía limpia y por ello libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Otra de las ventajas de esta tecnología es que producimos la energía en las propias inmediaciones, en este caso de una finca agrícola, por ejemplo, teniendo así acceso a energía en puntos de la red que a lo mejor ni siquiera tienen conexión a la red eléctrica. También hablamos de instalaciones pequeñas que requieren leves trabajos de construcción y por ello los costes son reducidos y los periodos de amortización son relativamente cortos. En toda esta temática de la recuperación de energía, pues, recientemente hay numerosos trabajos de investigación que se enfocan en las líneas principales que he querido reflejaros en esta diapositiva, ¿no? Así, muchos de los trabajos se centran en la localización óptima de esos puntos de la red en los que podríamos instalar
una turbina o pad para la recuperación de energía. Otros se centran, por ejemplo, en la estimación del potencial de recuperación, cuánta energía somos capaces de producir, ¿no? Tanto en redes concretas como a nivel de sector. Otros trabajos se centran en el desarrollo de modelos para la selección óptima de turbinas o pads de acuerdo a variables como el caudal y la presión y su evolución a lo largo del tiempo. Otros modelos trabajan sobre la predicción de esa recuperación de energía, los costes de los equipos, siempre vinculados a esos caudales y presiones disponibles, y análisis de ciclo de vida, entre otros. Dentro de todas estas líneas de trabajo se enmarcó el proyecto Redown. Este fue un proyecto que finalizó el año pasado, en 2021, financiado por la Unión Europea y en concreto una convocatoria del área atlántica. El objetivo del proyecto Redown era tratar de mejorar la eficiencia en las redes de distribución de agua mediante el uso de esta tecnología microhidráulica, considerando dentro del sector del agua los sectores de agua potable, tratamiento de aguas residuales, la industria con un uso intensivo de agua y el riego a presión. En este proyecto colaboraron o eran socios 15 socios distintos de 5 países y entre el equipo de trabajo pues formaba parte tanto el equipo de Angus de Trinity College Dublin como el departamento de agronomía con el área de hidráulica y riego de la Universidad de Córdoba. De todos los trabajos que se llevaron a cabo en este proyecto, hoy quería yo pues resumiros y mostraros, ¿no? Uno de los estudios que llevamos a cabo que se centró en evaluar cuál era el potencial de recuperación de energía mediante esta tecnología en la región englobada dentro del proyecto. Esta región se correspondía con los países de Irlanda, Reino Unido, Francia, España y Portugal. Para llevar a cabo esta evaluación del potencial se sucedieron 4 etapas principales. La primera de ellas fue la adquisición de datos. Esta adquisición de datos se llevó a cabo por parte de los distintos socios en todos los países involucrados y lo que se trató es de tener datos de caudal y presión disponible en instalaciones reales en los distintos sectores. La información que se consiguió no fue homogénea ni en los distintos sectores ni en los distintos países. Por eso, a veces, para uno de los sectores, por ejemplo, no había información disponible en todos los países y por eso luego, como veréis, se llevaron a cabo distintas hipótesis para calcular ese potencial. En una segunda etapa, con esa información previa de las instalaciones reales de caudal y presión, se llevó a cabo una valoración del potencial de recuperación de energía en esas redes. Posteriormente, con esas redes analizadas, los resultados se extrapolaron a escala de país y finalmente esta extrapolación también se repitió para los escenarios futuros esperados de población tanto en 2030 como en 2050. La estimación del potencial de recuperación de energía se basa principalmente en esta ecuación que os muestro en pantalla. En términos de potencia, esa recuperación de energía dependería tanto del caudal como la altura de presión disponible. Evaluados esos potenciales de recuperación de energía en las distintas instalaciones, se determinaron una serie de ratios y correlaciones. En el caso del sector del agua potable y de la industria, se hizo un ratio con el potencial obtenido para las instalaciones con respecto a la población a la que suministraban las mismas, ¿no? En el caso del sector de las aguas residuales, se obtuvo una correlación lineal
en función de esa población abastecida por las distintas plantas analizadas. Y en el caso del sector del riego, el potencial obtenido para las redes analizadas se relacionó con el área regada por las mismas. Posteriormente, pues la extrapolación se hizo una metodología concreta para cada uno de estos sectores. Y como veis, en el caso del sector del agua, haciendo uso del ratio previamente determinado, se hizo la extrapolación basada en la población total de cada uno de los países, considerando aquí, como decía antes, distintas hipótesis, puesto que los ratios entre países diferían de forma significativa. Para el caso de las aguas residuales usamos la relación lineal con la población total de cada uno de los países. Para el caso de la industria usamos el ratio, pero además aquí consideramos la importancia de la industria en cada uno de los países, teniendo en cuenta el peso o la contribución del sector industrial en el Producto Interior Bruto de cada país. Y finalmente, para el riego, se hizo uso del ratio y se extrapoló únicamente a el sur de Portugal y a España, como las zonas para las cuales teníamos más información y en las que estimamos que era más importante ese riego localizado abastecido por sistemas de distribución de agua a presión. Aquí en esta diapositiva pues os resumo cuáles fueron esos resultados de la extrapolación. Como veis, aquí en la tabla podéis ver la contribución de cada uno de los países y cada uno de los sectores. Estos datos son en términos de energía. Por lo tanto, la extrapolación nos dio un resultado total para el conjunto de países y sectores de entre 925 y 1.688 gigavatios hora anuales como potencial de recuperación de energía. Esta extrapolación tendría un aumento de entre el 3,5 y 4,1% para un escenario futuro de población en 2030 y un incremento entre el 6,9 y el 8,4% para el escenario esperado de población de 2050. Como veis aquí a la izquierda, tenemos los resultados de la extrapolación en términos de potencia. Si veis, España representa un 50% de ese total de potencial, mientras que si atendemos a los valores finales de energía, vemos que esa participación baja un poco, ¿no? Esto es debido a que en los casos de España y Portugal, el riego tuvo una gran participación en ese potencial en términos de potencia. Sin embargo, al traspasar esa potencia a términos de energía, es importante señalar que tanto para el sector del agua potable como para el de las aguas residuales y la industria, consideramos un tiempo de operación de las instalaciones de 24 horas al día y 365 días al año. Mientras que en el caso del riego tenemos en cuenta la naturaleza estacional del riego y por lo tanto un kilovatio de potencia instalado en el sector del riego va a producirnos menos energía al año que un kilovatio instalado en cualquiera de los otros sectores. De todos modos, de forma de resumen, a mí me gustaría resaltar que hay un importante potencial de recuperación de energía, lo que supone oportunidades para esta tecnología en el sector del agua, que nos van a permitir no solo reducir la dependencia energética del sector del agua, sino también las consecuencias en términos económicos y ambientales de reducir esa demanda de energía. Finalmente, muy rápido, me gustaría pasar por un ejemplo real, que sería la planta piloto que se desarrolló dentro del marco de Redown, en este caso en una explotación agrícola en Palma del Río. Aquí podéis ver en la representación 3D cómo está instalada esta planta de recuperación de energía. Esta
sería la tubería que trae el agua desde la comunidad de regantes y aquí se instala el bypass donde va colocada la PAT. En este caso hablamos de una finca agrícola de 325 hectáreas dedicada a la producción de nueces y pecanas. Esta finca agrícola no tiene conexión a la red eléctrica, por lo tanto, antes de poner esta planta de recuperación de energía, pues satisfacía las demandas energéticas con un generador diésel de 4,8 kilovatios de potencia. Las demandas aquí corresponden al equipo de fertirriego, diversas electroválvulas repartidas en la red y un compresor. En este caso, pues la PAT fue complementada con dos paneles fotovoltaicos y una serie de baterías, únicamente para mantener todos los equipos de monitorización, ya que era una planta piloto, activos y las baterías en buen estado durante los meses en los cuales la campaña de riego no estaba operativa. Y finalmente, para ver un poco los números de este caso de estudio, aquí tenéis que la media de duración de una campaña de riego es de unas 2.400 horas al año y esto pues supone para esta finca agrícola un ahorro de 2.258 euros al año y evitar la emisión de 8,4 toneladas de CO2 equivalente al haber sustituido por completo ese generador diésel y el consumo de combustible por esta planta de recuperación de energía. Y esto es todo lo que he preparado para la presentación. Como Rafa ha dicho, pues quedo a disposición de las preguntas o sugerencias o comentarios que queráis hacer. Gracias. Muchas gracias, Aida. Creo que en el chat ahora mismo no hay ninguna pregunta, pero yo tengo alguna, así que empiezo yo Vale. y animo a la gente a que comente o escriba algún tipo de pregunta para ti, ¿vale? Entonces, vamos, yo un poco desde la distancia, ¿no? en el tema y desde mi conocimiento acerca de lo mismo, son dos preguntas. Por un lado, ¿cuán frecuentes o cómo de comunes son estos puntos de sobrepresión en las redes de abastecimiento? ¿Vale? Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, en el proyecto del breakdown, cuando habéis estimado estos escenarios futuros de cambio, ¿habéis solo supuesto incrementos o sea, entendido, si no lo he entendido mal, habéis supuesto escenarios de crecimiento de la población? ¿Cómo o sea, habéis contabilizado de alguna manera esos escenarios futuros de la superficie regada o de cómo va a evolucionar el riego en ese futuro? Esas son las dos Vale. preguntillas. La primera de ellas, pues bueno, evidentemente depende de la red de la que hablemos, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos del riego en comunidades regantes que son redes de mayores dimensiones, sí que son muy frecuentes encontrar puntos con exceso de presión que habitualmente pues están manejados con estas válvulas que os hablaba, ¿no? Reductoras de presión. Igualmente también ocurre en la red de abastecimiento de agua urbana. En el caso, por ejemplo, de las redes bueno, las plantas de tratamiento de aguas residuales, en nuestro caso, con la poca información disponible que teníamos, aquí lo que hemos evaluado es la diferencia de cota, la altura disponible entre la planta de tratamiento de aguas residuales y el punto en el que vierte el agua ya tratada al caudal, perdón, al río, ¿no? Y lo mismo en la industria. Por ejemplo, en la industria sí que teníamos muy poquitos datos de alguna industria en concreto que tenían redes internas de distribución de agua en las que tenían ya localizadas puntos de sobrepresión y vimos que analizando estas redes internas el potencial es muchísimo más grande. Como los datos que teníamos de industria en concreto eran tan escasos, no podíamos basar la extrapolación en eso, ¿no? A nivel de país. Entonces, en este caso, volvimos a hacer uso de las aguas de desecho de la industria, ¿no? Y ver esa diferencia de cota. Pero tanto en el riego a presión como en el agua potable,
sí que son comunes estos puntos de sobrepresión en las redes. Y con respecto a la segunda pregunta, que acabo de olvidarla. No, te decía, un segundillo, antes de eso, simplemente recordar que me han comentado por WhatsApp también que el chat estaba deshabilitado. No, no es verdad. Si refrescáis la página, el chat se habilita, ¿vale? Por si queréis escribir algo y alguien no ha podido. Perdona, Ida. Y la segunda pregunta Ya era sé que lo eso, que era, vale, que la cómo había estimado extrapolación en el futura. futuro eso Vale. de Pues la extrapolación futura, claro, no he podido entrar muchísimo en detalle en la metodología que hemos hecho porque el tiempo era reducido, ¿no? En esta extrapolación a futuro no está incluido el sector del riego, porque evidentemente tendríamos que tener en cuenta eso, el aumento en la zona regable, no ya únicamente la zona regable, sino qué tipo de sistemas de riego, si conllevan o no a esas redes a presión. Entonces, eso no teníamos información suficiente para que los resultados fuesen lo suficientemente robustos. Entonces, esos incrementos a futuro se han estimado para el resto de los sectores que estaban fundamentados en el aumento de la población. Vale, pues muchas gracias, Aida, por la A respuesta. ti. Voy a mirar si en el chat hay alguna pregunta. Creo que no. Silvia no me comenta nada. Bueno, simplemente decir que eso, que bueno, que sí, que al final volveremos a poder no preguntar si alguien se anima y Aida está como va a estar disponible, pues le podemos hacer las preguntas luego al final. Vale, entonces now we switch to English. Our next speaker is Uh, Angus McNobola, sorry, Agnus, for the pronunciation if it's not correct. Fine, And Raphael, thank you. and thanks for accepting our invitation for giving this seminar, this lecture. And Agnus is a full professor in the Department of Energy and Environment. Bueno, sorry, Energy, Environment, and Civil Engineering in many things. Also structures and in the Department of Civil Engineering, Structure and Environment of the Trinity College in Ireland. He has more than 15 years of experience in research, and his works has been mainly center focused in the field of the fluid dynamics, and he has full experience in the sector of water and energy connections. So Agnus, thank you again, and the floor is yours. When you want, you can share your screen and you can start with your presentation. Okay, yeah. Thank you very much, Raphael, for the kind introduction. And you can tell me if you are. Now we see, no, it's not, it's the one with the notes. So you need to switch. So you Now. hopefully see that correctly now? Now it's correct. Okay, Agnus, very good. thank you very much. Okay, so thank you very much for the introduction, like I was saying, and thank you very much to Cordoba University in general for the invitation to speak to you all. I'm sorry that we have to switch to English, but my Spanish is terrible. So I think there's quite an overlap between what I'm going to talk about and what Ida is going to talk about, and so if you understood the Spanish version well, it'll be a good practice for the English version. So I've worked with colleagues in Cordoba for a long time with Ida and also Juan Antonio and Jorge and Emilio and Pilar and many others, and so it's a pleasure to be able to talk to you today in your webinar series, and it was a pleasure also to have visited Cordoba many times in the past. So what I'm going to talk about is energy recovery in micro-hydropower systems, as Ida also mentioned. We're working together for a few years on it, and like I said, there's going to be a good bit of overlap between what we talked about, but the title of the talk is from the research concept, which I think Ida already explained quite well, all the way through the development of the concept into full commercialization. So it's a slightly kind of a longer journey than what Ida had mentioned. So to start off with the concept, as I said, Ida had explained it quite well, so I won't dwell very long on this, but the problem that we're trying to address here with hydropower is the supply and treatment of water
is an energy intensive and unsustainable process in its current form. And I'm sure you all are aware of that already. And you can see various statistics there of the amount of energy consumed globally with it. 2 or 3% worldwide is often quoted. It's a very energy intensive sector. So the water industry in the UK, which similarly in Ireland, the fourth most energy intensive, and doesn't include irrigation, obviously, in our climates. And then water provided for irrigation is obviously more energy intensive again, as you have in the south of Spain. And so micro-hydropower then has a potential role to play in this sort of water energy food nexus, this area of the water energy food nexus where we are consuming energy to provide water for various processes, including food production. So consuming energy for both purposes, and then trying to incorporate hydropower into that system for it to, let's say, consume a less amount of energy, a lower amount. And it will never meet the full demand, but will help us to reduce the net demand. And that's becoming increasingly important because of climate change, obviously, when the demand for water are going up, and also when the prices of energy have gone up dramatically in the last while as well. So that's the kind of problem we're trying to address with micro hydropower, and then micro being in the scale of a few hundred kilowatts or less. So the concept for this originated for me 10 years ago or more in exploring the idea in drinking water networks in Ireland. So exploring the idea in irrigation networks came much later in the process when we started to work with Cordoba, particularly with Juan Antonio Rodriguez there. And so starting with the drinking water network is a little diagram here, which is developed by another colleague who has worked for a long time in this, Armando Caravetta in Naples, and it divides the network into the distribution part, WD, you can see below the dashed line, and the transmission part. And in the transmission part of the network, we take water from our source and transmit it in large pipelines in large quantities to sort of intermediate storage locations where we might then treat it and then distribute it in smaller amounts to the population. And hydropower in the transmission network has existed for a long time, for more than 100 years, and quite common in Ireland and the UK at least for old hydropower plants to have existed. Now, on the distribution side of the network, what the research focus that we're trying to do is to install hydropower into the various sort of distribution nodes that are dissipation points that are around here. So an important thing to say about hydropower in water networks to start with is that we cannot simply put a turbine anywhere in a water network because it consumes some of the energy inherent in the flow. And so if we place it anywhere, well, then it's going to interrupt in the primary function of supplying water to consumers or irrigation to farmers. So only at places where we've got excess pressure or head can we place a turbine. And in a distribution network, I think I'd already mentioned in our talk, we commonly have the need to reduce pressure called dissipation nodes here, or pressure reducing valves and brake pressure tanks, or the entrances to reservoirs. There are many places where there is an excess head and where we can place a turbine, produce electricity, and not have any effect on the downstream process. So that was the concept. Now, the problem with trying to address the distribution network with hydropower is that the amount of power is much smaller. So we need much smaller turbines than we could have installed, those that already exist on the transmission side. And conventional machines don't work in that setting. They are too large, too expensive, and cannot deal with the very large variation in flow rate, okay, which is again worse still when you go to irrigation. So we needed to come up with some new technology and so on, and that was really the kind of nub of the problem. So my next slide is more or less illustrating what I was trying to say, that hydropower has existed for a long time. So you can see in the photo there a picture of me and a caretaker of a water treatment plant inspecting a very old and no longer used turbine from the 1940s in Ireland. And so that turbine was producing about 5 kilowatts. You can see that it is belt driven. I'm kind of leering over the belt drive, a Pelton wheel. And this is installed at the inlet to a treatment works in the Dublin Mountains, close to where I am now, and was providing enough power for the caretaker's house at the time.
from the period of the 1940s to the 1970s, it operated. And in fact, a turbine existed there which predates that one, which is no longer in existence now. And that 5 kilowatts was enough to power the caretaker's house. But at one point, or at some point, Ireland in the 70s joined the EU, and our energy requirements for water treatment became larger than 5 kilowatts. So it was no longer really viable to keep this the maintenance of this turbine going. So it fell into disrepair. Sometime later, then it was replaced with a modern turbine which produces 90 kilowatts, and of which 30 is consumed for the treatment process, and the rest goes to the grid. And so examples like that are in existence, and that's in the transmission network. And we can buy conventional hydropower turbines, and they will work there quite well, and no really research or development is required. So then the other side of it is that the distribution network contains much more potential than the transmission network, but the conventional turbines, as I said, they don't work in that setting. So we need some kind of another solution. And the variability of the flow in the distribution network is also an issue. And the time series graph of flow there is from a pressure reducing valve in Dublin city centre, occurring during a particular event, which give us plus or minus 50% of the normal flow. So no turbine could really cater for that. So the research questions we were trying to address are illustrated here, the top, and then sort of the various projects that have gone on the last 10 years and how they addressed them. So one was, first we started, well, what is the potential across Europe for this idea? So it's kind of, hinted at in the literature a little that there was some potential in water networks for energy recovery, but we didn't know exactly how much. So we want to try and explore what resource was available. Then if that resource was worth exploiting, we would to see, well, how would we do it? Because we had identified that we need some other kind of turbine, which particularly is low cost, so that the present cost was just not viable. And then following on from that, considering that was like, well, what was the long-term performance of these devices working in the field? And so a number of projects funded by various EU instruments have looked into that. So the first one was called HydroBPT, started back in 2011. And REDAWN was also there, mentioned by Ida already. And we also have a Durishka project, which ends next June. And so those projects involved answering the questions above. And so I'll give you some examples of some of the answers to some of that. And again, Ida touched a little bit on the resource part. So we were asking, what was the potential for hydropower in Europe? That involved collecting a lot of data on existing infrastructure in different types of water network. So the example here in the main image there is of Scotland, and where we collected all of the information on available pressure reducing valves in the Scottish water drinking water supply infrastructure. And clearly in Scotland, even wetter than Ireland, has no irrigation infrastructure we're talking about. So this is pressure reducing valves, their location, the amount of flow that goes through them, and the available pressure. And so we assess then what would be the energy potential if we were to replace those with turbines, so they would perform the same pressure reduction function but also produce energy. So you can see from Scotland there, we had over 5,000 valves producing about 32 megawatts in theory. Similarly, from Seville in Cordoba, is an example of the amount of energy available across that region. This had to be done in a different way because pressure reducing valves, so this is focusing again on irrigation networks rather than drinking water, and was primarily carried out by a PhD student at the time here, Miguel Crespo. So as I was saying, this was carried out in a different way because pressure reducing valves, there didn't exist in these irrigation networks, but excess pressure did. And so this involved modeling a whole lot of irrigation networks in the region and predicting where the excess pressure was, and from that working out the amount of energy available. So different approaches were required depending on the data that was available. So having done that right across Europe, and I'd already mentioned we did it in several countries across Europe, and altogether was over 8,000 different sites. We moved on to, well, how could we exploit this using a specific technology, the pump-as turbine, which again I'd already mentioned. So that work was also happening more or less in parallel. So there were some advantages with using the pump-as turbine.
similar to hydropower in water networks, the idea of using a pump as a turbine has existed for also, similarly around 100 years, discovered by accident in testing pumps. And so it has a number of advantages of why we might use a pump is that it has compact dimensions, it is mass manufactured as its main advantage here, that the cost is, due to mass manufacture, it's 5 to 20 times less expensive. It's a short delivery time and is easy maintenance. And people involved in water networks are used to dealing with pumps. They know how to maintain them, even when they're operating in reverse. Now, it has a number of disadvantages, that it has poor part load efficiency, which means that when the flow rate deviates from its best efficiency point, it rapidly drops its efficiency. There's a lower peak efficiency compared to a conventional turbine. And there are a number of barriers to how you might use it. So there isn't a lack of information on how a pump operates in reverse as a turbine, and that creates a risk to investment for designers and site developers. And so because of those things, hydropower using pump as turbine hadn't seen very many examples of exploitation up until more recently. And there are a variety of reasons for that. And so, conventional turbines and the exploitation of hydropower in larger scale, I guess, was the focus of the past. When we start to move into smaller scales, below perhaps 50 kilowatts, and isn't an exact transition between the one or the other, below 50 kilowatts, conventional hydropower is just much too expensive. And so within this region, pump as turbines are the solution. And because there's more interest in that smaller scale exploitation now, I guess they are becoming a more interesting solution. So the research and development focused really on the last second last bullet point there, the lack of information on the characteristic curves. When we purchase a pump, we know how it will behave as a pump, but not in reverse. So we need some way of predicting that. So we tried to develop a decision support system to come up with a way of changing the pump's characteristic curve, which you can see what that typically looks like on the bottom right, into its turbine characteristic curve. And when we operate a pump in reverse, it behaves quite differently as a turbine, which is probably obvious. So there isn't a very simple, straightforward conversion from one to the other, but typically a 1 kilowatt pump might be in the range of a 4 kilowatt turbine. So the conversion results in quite a different operating output. So there are a number of ways in which you might be able to try and convert the pump's information into turbine load. One is using a number of 1D analytical methods, 1D kind of conversion indices, to get the best point in efficiency, the best efficiency point in turbine mode from pump mode, or else using CFD analysis, which is creating a 3D model of the geometry of the pump, using a CFD software then to predict how it behaves in reverse. And then the final part, I guess the best method is experimental measurement, taking the pump, operating in reverse and measuring the characteristic curves. Now, the bottom two are obviously quite specialist and labor intensive, and we need specialist facilities to do those. And from the point of view of a hydro designer, they're not really available to someone working in an ordinary consultancy. So the 1D conversion method is the most user-friendly, let's say, general user-friendly technique. So we try to develop more accurate techniques for those. Now, there are quite a number of attempts at this in the past. I've listed a few here in this table, so you can take the very first one, Stepanov from 1957, going back quite a long time, where we essentially get a ratio of the head in pump or turbine mode, and the ratio of the flow in pump and turbine mode versus the efficiency, for example, and that is to try and give us a prediction of one versus the other. And on the right, there's an example of comparing an actual pat, which is the little triangle. You can see my mouse, the actual pat down at the bottom, based on a measurement versus all of the predictions. And so the problem with these previous predictions is that their accuracy is in the range of plus or minus 30%. And that's not very accurate, obviously, but plus or minus 30% is also quite a way outside of the poor part load efficiency of a pump as turbine. So we could end up producing no power using some of these. And another reason for why they are so poor is often that these conversion methods are based on measurements of maybe one or a handful of pumps. And so taking a small number of machines and
measuring them in reverse, and then saying, well, that's our relationship. And because there are many thousands of pumps, that simply doesn't work. So we went about it more comprehensively. So we developed this decision support system, which was on the basis of a large number of pumps. You can see there are 343 pumps, a large number of generators, and a large number of measured PAT performance curves to allow us to determine the best efficiency point, calculate the cost of the PATs, determine the complete characteristic curve, and then output how much energy would be produced per year, what would be the payback time for any kind of given site conditions. So the software then worked according to these sort of 3 blocks here, blocks 1 and 2, and the user input. So we input the flow duration curve and the head flow curve for the particular system. From that, we get the best efficiency point, and using a number of equations based on all of these measurements, come up with the full characteristic curve. And that outputs an energy yield or a payback time depending on the interests of the user. So it happens that we often get a different choice if we want to maximize energy production or if we want to minimize the return on investment. So I am sort of rushing through the method of all of this. There are a number of publications behind it which have a lot of detail in them. You can find those later, but the actual process of doing this involved building a custom-built pump as turbine testing unit. The kind of dark blue color there in sort of the top right of the picture is an actual PAT being tested in reverse, measuring its curve and doing that for a lot of data to produce a set of curves, as you can see here. So this was the kind of final relationship between 113 PAT curves you can see here. They're kind of distributed according to specific speed on the z-axis there. And that fit a very nice sort of surface to the behavior of the pumps in reverse, and ended up with us being able to produce a prediction of pump as turbine operation in reverse with an accuracy of about plus or minus 10%, or maybe a little bit less than that. So that greatly improved the prediction. And so on the basis of that prediction then, we said, well, we're going to try this out in the field and hopefully our prediction would work. Now, some of the software outputs are shown here. This is the typical output of the software. The contour lines on the right are contours of energy production, and that was on the left. On the right is the contours of payback time, and the little circles represent actual available pumps from the market. So again, I overlooked to say the way the software works is that it predicts the best theoretical PAT, but of course not every pump exists. So we have to choose the closest available pump to a particular site. So for example, on the left there, you notice that there is a plateau of energy, the contours there in the center, but there isn't actually a pump that is produced that is available right there. So there is a number that are close to it. And so the software kind of links the theoretical best location for the efficiency point to that is available from the market. That retains then the low cost. Like I said, this was demonstrated then in a number of sites. In drinking water was the first, also in irrigation, Ida already mentioned, but also in a variety of other places. And the most recent one is in mining, as you can see in one of the largest zinc mine in Europe, which happens to be located in Ireland here. All a variety of different processes using water and happening to have excess pressure at different points. And so the purpose here of this was to test out that the software actually worked to predict the correct power outputs and then test that in the long term. So for example, for the drinking water network, this is at Blackstairs Water Treatment Works in Ireland, where we have the inlet to a treatment plant. That little blue turbine produces about 4 kilowatts. So it's quite a small turbine, but that's enough to produce 25% of the energy needs of that work. So it doesn't require an awful lot. And the value of that, of course, has increased a lot with the inflation of energy prices recently. So you can see on the right there the amount of power produced, kilowatt hours over 2019, 2020. It kind of dipped in the summer there, as it operates from a river source in a mountainous region. And during the
during dry periods, the amount of water available from that source goes down, so the power also drops. But the turbine works very well. Almost finishing up then, where the field is now, or what things we're working on at the moment, is assessing the long-term performance and reliability of PATs. So we're using the machine in reverse in a way that is not designed for. So we're interested in how reliable the machine will be. This is a little bit unknown. Also trying to develop early detection systems for faults based on vibration sensing. So measuring vibrations of the machine and trying to predict things like cavitation or bearing faults and so on. Currently doing that in the lab in Trinity. We see a lot of scope for developing hydropower in mining. There seems to be a lot of potential there. The water is used in mining for a variety of processes, cooling, drilling, for the miners themselves, and also for wastewater. Seems to be quite a lot of potential in that, so that has been explored. We're also exploring small and micro scale energy storage using pumped turbines, and then also fish-friendly pumped turbines. So the example on the bottom left there is a pump which is originally designed for pumping fish and also fruits and vegetables without injuring or damaging them. So we're working on looking at doing that in reverse and making a fish-friendly turbine. The last thing I want to mention was the commercialization of all this. So that software that I mentioned was licensed to a spin-out company here in Trinity called Easy Hydro, which started in 2019, which is headed up by a former PhD student, Daniele Navarra, and also former PhD student, Miguel Crespo, also from south of Spain. And they are doing great work in developing hydropower plants, around the world, with clients in Canada, as far as Alaska, as well as here in Europe, and working in a variety of sectors: drinking water, mining, energy storage, irrigation, process industry. And actually the most activity that is going on there is in mining and also in water used for cooling in energy production. So that is a very kind of exciting development of the process of taking the idea from concept to lab prototype to field prototype to actual operating company with a number of employees and helping to reduce the energy consumption of water networks across the world. So with that, I'm going to stop, and thank you very much for your attention and the opportunity to speak to you. Yes, thank you, Agnus. I don't know if there are questions in the chat. I'm gonna check. A second. I don't think so. So, I mean, I invite you, everyone, to ask questions to Aida and Agnus, but in the meanwhile, I have, it's more a curiosity because I'm not so familiar with the topic. But, I mean, in the software that you are, that you presented in the elaboration of this two-dimensional space in which you have built using this combination of bombs. You mentioned that you were using around 300 bombs, right, to construct the space. I don't know. Is because I don't know the number of possibilities that we have. How representative is this number of the reality? The number of available options. Yeah, a much smaller number than the number of available options. Yeah. So the software has its limitations in that I didn't mention. So that was 322 or 23 single stage centrifugal pumps, and there are many types of pumps around. So there's multi-stage, there's double, there's a whole variety of, and so the software was only developed on the basis of single stage. Now, the single stage centrifugal pumps covers quite a wide range of flows and heads, but doesn't cover everything. So there is more work to be done there to expand it to cover all types of pumps. There are significantly more than 323 single stage centrifugal pumps, but the software seems to have given us an accuracy that covers that well on the basis of 6 pilot plants at this point. They all seem to work quite well. So, but there is certainly scope to do more, and particularly for low head or high head pumped turbines within that envelope. There's not much information around. Okay, and thank you very much. Just a curiosity. The energy that you produce,
you use it in the same pump to continue the pumping, or do you store it or do something with how that process goes? In all of in all the sites so far, it has been self-consumed by Okay. a greater demand in the locality, not used for pumping. So at the treatment works that I spoke about most, it's consumed directly there instead of taking electricity from the grid. Okay. Similarly, in the mine, it's consumed directly in the mine. So not for direct pumping. Okay. That has been spoken about, but I haven't been involved in projects like that. I understood that, but I wanted to be sure that it was Yeah. self-consumed there. So this was all from my side. I don't know if we have anything. Yes, I mean, we have a question from Juan Antonio. I'm gonna read it. Compared to other water uses, how can we how can the peculiarities of the irrigation sector affect the design and amortization of this system? Approximate cost of this technology in euros per baht. Yeah. Okay. So Mando, or sorry, no, Mando. Juan Antonio makes a good point there. I don't know whether I address it or not, but basically the variation in flow is much greater in irrigation, and also then the time when there's no flow at all is also greater, right? So you've got no flow during the winter, obviously. So that makes it harder for it to be economically viable in an irrigation setting, but not impossible, as we've shown. A pumpus turbine is going to work best for a constant flow, and so I think there are a number of approaches to the design. So the pilot plant that Ida looked at was also around 4 kilowatts is the power output of it, but it's operating on the basis of a constant flow. So at certain times, much more than 4 kilowatts is available there. But actually, the demand for energy worked out in the end to be a lot less than that. So designing the plant for a constant flow is one approach. You could design it for a higher flow and operate less amount of the time. Kind of one of the big challenges for irrigation, I think, is the demand for the energy at the location. So, and even that was quite a challenge in finding a site in Spain that had available energy, but also an available demand to meet that energy, right? So if we've got too much energy and no demand nearby, well, it's kind of useless. So actually, at that plant in Palma del Rio, it was sized for 4 kilowatts. It turned out that rarely was 4 kilowatts needed. Actually, often it was a lot less. So I guess the demand side of it, I think, is probably the bigger challenge than the operation of the turbine itself. And the cost was monitoring. The cost, I guess it varies depending on the size of the plant. I'd say, I don't know, I'd say probably 2,000 euros per kilowatt kind of scale. Conventional hydropower in the microscale is about 5,000 or 6,000 euros per kilowatt. So using a pumpus turbine, it reduces a little bit. It could be 2,000 to 4,000 euros. It depends on the context. Okay, thank you, Agnes. I think you have addressed the question that Juan Antonio has made. So he said thank you. And yeah, I mean, there is nothing else there. So I think we can conclude this seminar, the seminar of this month. Again, thank you very much to Aida and Agnus for accept our invitation and being here today. And thank you everyone that is following us in the YouTube channel. And remember that we have another date in 1 month for the seminar of May. Okay? Thank you very much. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuidado. Bye. Bye bye. Thank you.